আমার দেশের মাটি তোমার পদে ঠেকায় মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পদে ঠেকায় মাথা। This land, this soil, this Bangladesh. And the greatest son of this soil, the most celebrated Bengali of all times, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, legendary statesman of epic proportion, and yet one who was always close to this land and its people. His fiery oratory shook the foundations of dictatorship, and again his compassionate call roused the general mass in a historic struggle to realize their rights. He believed that the struggle of the toiling masses can never go in vain. Bangabandhu was the son of proud parents Sheikh Lutfur Rahman and Sahira Begum. His wife was Begum Fazilatul Nessa, his faithful companion for life and a brave, dedicated mother. Time and again, it was this family that Bangabandhu drew inspiration from throughout his life. His formal education began in school, and it was at this stage of life that he came into contact with Shere Bangla, A.K. Fazlul Haq, and his later-day mentor, Shahid Sohrawardi, both chief ministers of undivided Bengal. In 1942, he was admitted to Islamia College, Kolkata, after passing the entrance examination from Gopalganj Missionary School. By then, he had already become actively involved in student politics. Bangabandhu was in jail when Urdu was declared and made a state language, and called for raising this demand on 21st February 1952. A day designated to be observed as the Demand Day. Bangabandhu voiced his denouncement and protest from behind prison bars. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the able successor of Shahid Sohrawardi, known as the Sentinel of Democracy. Towards the end of the 1960s, he drew up plans to participate in elections as a major strategy to realize his famous 6 Points Charter. It was a strategy that had as its target the realization of people's basic rights and autonomy through constitutional means. By then, the Pakistan military junta commenced the Agartala conspiracy case, another black chapter in their palace intrigues. Slogans reverberated all around: break open the jail gates and free Sheikh Mujib for what it takes. The authorities were forced by public demand to release him from jail. Sheikh Mujib addressed a spontaneous public meeting at Dhaka Romna Racecourse Maidan on 23rd February 1969. It was there that the nation conferred on him the title of Bangabandhu, Friend of Bengal. During the election campaign, Bangabandhu moved from one end of the country to the other, repeating his message of establishing the people's right to self-rule. Elections were held on 7th December 1970, and Bangabandhu's Awami League came with a clear majority in the Pakistan legislature. The Central Students' Resistance Council of Dhaka University responded to Bangabandhu's call and hoisted the first flag of independent Bangladesh. They handed over the flag to Bangabandhu. He responded
by congratulating them as his able successors. Police fired shots and came down hard to silence the people's protests. The people simmered in protest like gunpowder sparks throughout the country, in Dhaka, Rajshahi, Khulna, and Rangpur. The streets were drenched in the fresh blood of martyrs. It was at this tumultuous time in our national life, on 7th March 1971, Bangabandhu delivered his historic speech at the racecourse Maidan. তাকে আপনারা স্লোগান দিয়ে অভিবাদন দেন। শেখ মুজিবের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। মুজিব ভাইয়ের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। পাশের মাঠে তৈরি করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। আপনারা জোরে স্লোগান ধরেন, আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ, আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ। ভাইরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 সালে আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আপনারা জানেন দোষ কি আমাদের? আজকে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন, আলাপ আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন, তারপরে আপনি ঠিক করুন। আমি এই কথা বলেছিলাম। আমার 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে।
সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। 7 কোটি মানুষকে চাপায় রাখতে পারবো না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন তাই নিয়ে প্রস্তুত, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। As the first step towards the nation's greater struggle, Bangabandhu declared a nationwide non-cooperation movement, and the historic non-cooperation began. Bangabandhu was not oblivious to the fact that a net of conspiracy was being cast. General Yahya Khan was playing for time in the guise of the Round Table meeting, and was in fact assembling Pakistani troops in East Pakistan. Bangabandhu worked with the people to draw up a strategy for their struggle and their survival. Yahya Khan departed for Karachi in the evening of 25th March, leaving the discussions unfinished, and having signed a document named Operation Searchlight to perpetrate genocide on the Bengali people. The indiscriminate killing of unarmed civilians began on the night of 25th March. Helpless people abandoned their homes in search of security. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was arrested following a raid on his home at Dhanmandi Road 32 on the same night. Elected representatives of the people formed a 4-member provisional government at Mujibnagar on April the 17th as per his instructions. Interned in a Pakistani jail, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was elected in absentia as the first president of the People's Republic of Bangladesh. The barbarism and cruelty of the genocide perpetrated by the Pakistani occupation army in Bangladesh has few parallels in history. Valiant freedom fighters engaged in relentless battle day after day with unsurpassed courage. One after another, they freed occupied territories from the Pakistani army and planted there the victorious flag of Bangladesh. The Mukti Bahini leaped into battle for freedom of the motherland, swearing the oath with the Joy Bangla slogan. Independence came after 9 months of struggle and sacrifice. Lieutenant General A.K. Niazi, commander of the occupation army, signed the instrument of surrender at the racecourse Maidan. Victory was achieved, and independence. Independent, sovereign Bangladesh emerged on the world map and in world history. The country was free, but the leader who inspired was left languishing in a Pakistani jail. Apprehensive and concerned, a sea of people thronged Dhanmandi Road number 32. How was the leader in the Pakistani jail? When would he be back among the people of Bangladesh? A visibly disturbed nation counted the days to the return of its leader.
The Pakistani occupation forces and Razakar and Al-Badr, their local collaborators, had turned Shonar Bangla, Golden Bengal, into a heap of destruction in these 9 months. Bangabandhu's village Tungipara in Gopalganj was also ravaged in war. In these trying times, Begum Mujib rushed to Tungipara to be at the side of the hapless villagers. They came to her, apprehensive but eager. The destruction wrought by the 9-month war had brought about a standstill in the communication sector and network. The occupation had left a trail of devastation in almost everything in terms of roads and highways, bridges, rail communication. They had tried to destroy the economic backbone of the country by setting ablaze millions in currency notes. Bowing to international pressure, however, the Pakistan government was forced to release the undisputed leader of the Bengalis. Bangabandhu reached London in a special British Royal Air Force aircraft on way home. Addressing a press conference there, he expressed his gratitude to the world community for their unstinted support for the independence of Bangladesh. He broke his journey in India, where he was given a rousing reception. President V.V. Giri and Prime Minister Indira Gandhi congratulated the great leader. They invested the great Bengali statesman as a world leader. उनका शरीर जेल में बंद था, लेकिन उनकी आत्मा को कोई बंद नहीं कर सका और उसने प्रेरणा दी बांग्लादेश के लोगों को। इस हिम्मत से उन्होंने लड़ा और आज वो स्वतंत्र हैं। The 10th of January 1972, the whole nation waited eagerly for the return of its leader. The word had spread everywhere in cities, towns, and villages. Everywhere there were excited whispers. The leader is coming. The leader is coming. The first rays of the sun shone brightly on independent Bangladesh as if to welcome the great leader back to his beloved country. The aircraft carrying him touched down to announce his arrival, and slogans of Joy Bangla, Joy Bangabandhu raised in unison by hundreds.